De tant y escucha bien. Por lo que estes a punto de presenciar no es un simple debate teológico, es una batalla campal por el alma, una confrontación directa entre la verdad inmutable de Jesucristo y las herejías susurradas de la modernidad. Soy el Padre Luis Toro. Y hoy vamos a desmantelar, verso por verso, la soberbia de aquellos que, Biblia en mano, se atreven a rechazar el sacerdocio instituido por el mismo Dios. El título de este documental es directo y punzante. Protestante rechaza el sacerdocio. Y el Padre Luis Toro lo desarma con la Biblia. Y creen, hermanos, la palabra desarma no es una exageración. Cuando se usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, contra aquellos que la malinterpretan, solo queda la rendición a la verdad. Quien es este hombre, un hermano separado, un predicador protestante de gran convicción, que se presentaba en foros públicos con una tesis sencilla pro destructiva, que el sacerdocio católico es una invención romana, una tradición de hombres, que no tiene soporte bíblico alguno. Él afirmaba, con la altivez que solo da la ignorancia disfrazada de estudio, que todos somos sacerdotes, que el único mediador es Cristo, y que la función del sacerdote ministerial es un insulto a la obra redentora del Calvario, que barbaridad, que blasfemia, este hombre, al que llamaremos el contrincante, liga en nuestro encuentro con una pila de libros, marcadores fluorescentes y la seguridad de quien cree que ha descubierto un error de 2000 ecos. Pero no sabía que se enfrentaba a la tradición viva, a la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia, y que esa roca tiene voz y tiene defensa. El gancho de la herejía protestante siempre ha sido el mismo, solo la Biblia, sola escritura y es ahí, precisamente ahí, donde les demos la estacada final. Si solo la Biblia es tu autoridad, entonces mostrame en la Biblia donde que solo la Biblia es la autoridad, no lo encontrarás. Es un invento, una tradición de hombres que data de hace apenas 500 ecos, un parpadeo en la historia de la salvación. Pero volvamos al sacerdocio. El contrincante venía a negar la existencia de hombres elegidos, y apartados para ofrecer el sacrificio. Él venía a negar que un hombre, por la imposición de manos, puede traer a Cristo al altar. Él venía a negar el milagro más grande que ocurre en la tierra, la Eucaristía. Y si niegas la Eucaristía, que te queda, un pan simbólico, un recuerdo vacío, un culto sin centro. Yo le digo, hermano, aguantame las cabras. Si el sacerdocio católico es una invención, entonces por qué San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de sí mismo como un ministro de Cristo y administrador de los misterios de Dios, un ministro, un liturgos un liturgo, un hombre que realiza un servicio sagrado. Eso te parece un simple creyente más, claro que no. La confusión de nuestros hermanos separados radica en mezclar el sacerdocio común de los fieles, el que todos recibimos por el bautismo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, con el sacerdocio ministerial o jerárquico. Son distintos. El ministerial está configurado a Cristo cabeza, tiene el poder de absolver pecados y de consagrar. Cito, hermano protestante, tienes es poder, ven, y confiesa mis pecados, ven y consagra este pan. No puedes, porque te falta el sacramento del orden. El contrincante insistía, con esa terquedad que rea en la ceguera voluntaria, que después de Cristo, el sacerdocio levítico fue abolido, y con razón, claro que fue abolido. El sacerdocio de la antigua alianza, que ofrecía sacrificios de animales, terminó con el sacrificio perfecto de Jesús. Amén. Pero si el sacerdocio terminó porque el mismo Jesús, antes de ascender, da un mandato específico y exclusivo a un grupo de hombres. Pensemos en la última cena. Él no le dijo a la multitud, hagan esto en conmemoración mía. No. Él se dirigió a los dos apóstoles y les dijo, haced esto, *, les dio el poder, les dio la orden,
Les dio la potestad, para Q, para renovar el sacrificio de la cruz. Es el primer sacerdote de la nueva alianza, ordenando a sus primeros sacerdotes. Es eso una tradición de hombres? Es el mandato de Dios. El desafío que la planta el contrincante fu directo. Y es el mismo desafío que te lanzó a ti, espectador. Si el sacerdocio ministerial no existe, si es una abominación, porque encontramos en el Nuevo Testamento, después de la ascensión, a los apóstoles imponiendo las manos para conferir autoridad y gracia, lo vimos en Hechos, lo vimos en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito. No es un invento, es una continuidad apostólica. Muchos de nuestros hermanos separados se refugian en la primera carta de Pedro, cuando dice, vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real. Sí, claro que lo somos. Somos un sacerdocio real por el bautismo, pero te da el sacerdocio real la facultad de perdonar los pecados en el nombre de Cristo? ¿Te da la facultad de celebrar el cuerpo y la sangre? No. Eso es lo que la Iglesia llama el carácter sacramental del orden sacerdotal. Y aquí viene el primer punto crucial que necesitamos que ustedes, nuestros fieles católicos y nuestros hermanos separados, nos responden. Necesitamos que la calle de comentarios arda. Si la Biblia es la única fuente de autoridad, y si la Iglesia Católica es una invención de Constantino o del medioevo, como muchos de ustedes afirman, quien te dio la autoridad a ti para decidir que libros van y que libros no van dentro de esa Biblia, pensalo, la Biblia que tú usas, la Biblia que el contrincante usaba para atacarme, fu canonizada, custodiada y preservada por esa misma Iglesia Católica que él estaba atacando. Es un argumento que se autodestruye si la Iglesia no tiene autoridad, porque aceptas el libro que él te entregó. Esa fue la primera gran fisura en la armadura del contrincante. Él se quedó sin palabras ante la pregunta, ¿quién te dio la Biblia? Y esa es la pregunta que abre esta serie. Vamos a adentrarnos en las escrituras con una lupa. Vamos a demostrar que el sacerdocio, la Eucaristía, la Virgen María y la autoridad papal no son acadidos, sino el corazón palpitante del plan de salvación. En la próxima parte, vamos a desmenuzar el argumento principal del contrincante, su rechazo al sacerdote como mediador. Y le vamos a responder, citando el mismo San Pablo, que el sacerdote no es un obstáculo para Cristo, sino un instrumento de Cristo. Preparens, porque esta defensa de la fe va a ser gloriosa. Adelante, hermanos. La verdad de Cristo espera, el contrincante, con esa sonrisa de superioridad que tanto me molesta en los que creen haber descubierto el agua tibia, me lanzó su ataque principal. Me dijo, Padre Luis Toro, usted es un estorbo. La Biblia es clara en 1 Timoteo 2:5, porque un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ustedes, los sacerdotes católicos, se interponen entre el hombre y Cristo. Es una blasfemia. Que ignorancia tan grande, que manera tan simplista y tan mezquina de leer la palabra de Dios. El cree que ha desmantelado 2000 ecos de tradición, con un solo versículo sacado de contexto. Pero yo le respondí con la misma energía, mirándolo fijamente a los ojos, con el crucifijo de mi peco apuntando hacia él, mostrame en la Biblia, contrincante. ¿Dónde que Dios tiene prohibido usar instrumentos? Sí, hermanos, Cristo es el único mediador de redención. Nadie, ni la Virgen Santísima, ni San Pedro, ni yo, podemos redimir al mundo. Esa obra es exclusiva de Cristo en la cruz. Eso es verdad. Pero, ¿acaso Dios, en su infinita sabiduría y amor, no puede delegar, no puede compartir su ministerio? Si aceptamos tu promesa, contrincante, de que solo Cristo puede mediar directamente, entonces tenemos que borrar la mitad del Nuevo Testamento. Dime, si solo Cristo es el mediador, ¿quién fue el que le dijo a San Pablo que se levantara y fuera bautizado? ¿Fue Cristo directamente? No,
Fuananias, undiscipulo, en Hecos 9:17. Unhambra actuando como instrumento. Si solo Cristo puede perdonar pecados, por que San Pablo, en tu Corintios 5:18. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha dado, en nosotros, los apóstoles y sus sucesores. El contrincante se quedó mudo, no había pensado en la diferencia fundamental entre el sacerdocio de Cristo, que es único y redentor, y el sacerdocio ministerial, que es participativo y instrumental. El sacerdocio católico no es un obstáculo para Cristo, es un instrumento de Cristo. Es el canal que él mismo decidió usar para dispensar los frutos de su redención. Vamos a la fuente, vamos al mandato de Jesús. Cuando Cristo resucita y se aparece a sus apóstoles, en Juan 20:23, les da el poder más asombroso que jamás se haya conferido a Unhambra. Escucha bien, contrincante, y atiende a la palabra que tú dices seguir, reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pensalo, como puede Unhambra, un simple mortal, perdonar pecados, solo por el poder delegado, si Jesús les da la potestad de perdonar, y también la potestad de retener. Está estableciendo un ministerio de juicio y misericordia que requiere de Unhambra ordenado para ser ejercido. El Protestante me argumentaba, es poder era solo para los apóstoles, Padre Toro, no para usted, ni para sus sucesores. Otra falacia que se si por su propio peso. ¿Acaso el bautismo era solo para los que vivían en el ACO 33 DC? ¿Acaso la Eucaristía era solo para los dos? No. La misión de la Iglesia es hasta el fin de los tiempos. El ministerio de la reconciliación. El cual es el corazón del sacerdocio, es una necesidad constante para la humanidad cada. Si el perdón de los pecados se hubiera extinguido con el último apóstol, ¿cómo se confiesa un pecador hoy en día? ¿Directamente a Dios? Claro que sí, pero Dios mismo, en su plan, nos pide que vayamos a su instrumento. Santiago 5:16 nos lo grita a voces, confesens mutuamente sus pecados. Y oran los unos por los otros para que sean sanados. Y si esto no fuera suficiente para desarmar al contrincante en su rechazo al ministro de Dios, lo leva el corazón de nuestra fe, la Eucaristía. El sacerdote católico existe por y para la Eucaristía. Si no hay sacerdocio ministerial, no hay misa. Y si no hay misa, no tenemos la presencia real de Cristo. Y si no tenemos la presencia real, no tenemos nada. En la última cena, Jesús no les dice a todos los presentes, recuerden esto, no, a sus apóstoles, a los que estaba ordenando como los primeros sacerdotes del nuevo pacto, les da una orden directa y operativa, hagan esto en conmemoración mía. Lucas 20:19, hacer esto, hacer que, hacer presente el sacrificio del Calvario, convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Puede que acquire laico, por muy fervoroso que sea, tomar un pan y pronunciar las palabras de la consagración y lograr que Cristo se haga presente. Jamás es imposible. Esa potestad es un don que se transmite por la imposición de manos, por la sucesión apostólica. El contrincante, el rechazar al sacerdote, está rechazando el don de la Eucaristía. Está diciendo que el sacrificio de Cristo se recuerda. Pero no se hace presente. Eso es protestantismo puro, un cristianismo sin cuerpo, sin sangre, sin altar. Yo le digo, contrincante, tome lamas esturbo. Pero San Pablo se llama a sí mismo un ministro de Jesucristo para los gentiles, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios. Romanos 15:16. El apóstol se ve a sí mismo como un sacerdote. El sacerdocio católico no es una invención del medioevo, como tú lo afirmas. Es la institución que Cristo dijo para asegurar que su obra redentora, su perdón y su cuerpo y sangre, leguen a cada rincón del mundo hasta que él vuelva. El sacerdote es el hombre que se arrodilla ante el altar, que presta su voz y sus manos para que Cristo actúe.
No isan mediador que compite con Cristo, isan servidor que colabora con Cristo, cuando el contrincante entendía que, si quitaba el sacerdocio, la Eucharistia desaparecia, y si la Eucharistia desaparecia, su fe se volvía un mero recuerdo vacío y simbólico, la verdad comenzó a hasromela, el rechazo al sacerdotes, en esencia, el rechazo al milagro de la presencia real, y sin es milagro, hermanos, que nos queda un libro, sí, pero sin el cuerpo vivo de la palabra. La autoridad ha sido delegada, el sacerdocio es bíblico, y el contrincante, que vino a desarmarme, se encontró con que su propia Biblia era el arma más poderosa en mi defensa. En la próxima parte, vamos a adentrarnos en cómo este rechazo al sacerdocio instrumental leva al rechazo de atraparle. Fundamental, la misa como sacrificio. Preparans para ver como la Biblia, de nuevo, nos confirma la verdad de la Santa Misa. Adelante, el contrincante. Todavía tambalindos por el gol bíblico que la estamos sobre el sacerdocio. Intento recuperar la iniciativa. Su siguiente jugada, hermanos, es el ataque más común que escuchamos de los protestantes. El rechazo a la Santa Misa como sacrificio. Mi mira con esa mirada de superioridad que solo tienen aquellos que creen haber descubierto un error. De 2000 ecos, y mi dice con resultava, Padre, todo lo que usted dice es inválido. La misa es una blasfemia, es una ofensa a Cristo. La Biblia es clara, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Hebreos 9, versículo 28. Ustedes, los católicos, al repetir el sacrificio, están diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente. Muestren en la Biblia donde dice que debemos repetir el sacrificio. La soberbia de la ignorancia, la fe reformada, el eliminar el sacerdocio ministerial, mata de hambre a sus fieles porque elimina la Eucharistia, el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y la justifica diciendo que la misa es una simple repetición. Yo lo miro, firm, y la digo, contrincante, usted tiene razón en una cosa, pero solo en una. La ofrenda de Cristo en la cruz fue suficiente. El mérito es infinito, perfecto y irrepetible. Pero usted confunde la asterisk repetition asterisk con la asterisk representación asterisk. Usted confunde el asterisk sacrificio cruendo asterisk con el asterisk sacrificio incruendo asterisk. Y lo peor de todo, usted ignora las profecias de su propia Biblia. Y entonces, hermanos, sac el cacuán más grande que tenemos en la defensa de la misa. La profecía que destroza cualquier argumento protestante sobre el sacrificio. Usted quiere que le muestre en la Biblia el sacrificio continuo. Pues abra su Biblia en el profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Lilo usted mismo, contrincante, para que no diga que yo lo invento. La entregue la Biblia. Sus manos temblaron un poco. El lea en voz baja, y luego, a mi insistencia, lo lea en voz alta. Des don sale el sol hasta don se pone. Mi nombre es grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y una oblación pura. Por grande es mi nombre entre las naciones. Dice de los ejércitos, la cual la Biblia, lo mira fijamente y la digo, alto ahí, quien, está hablando, de los ejércitos. A quien la está hablando, a los sacerdotes de Israel, a los que él acaba de reprochar por ofrecer sacrificios impuros y incompletos, y les está profetizando en futuro, contrincante. ¿Dónde estaban los judíos en el tiempo de Malaquías? Estaban en Jerusalén. Y que estaban ofreciendo sacrificios de animals, toros y cabras. Pero Dios dice que vendrá un tiempo en que su nombre será grande asterisk entre las naciones asterisk, no solo en Jerusalén, y que en asterisk todo lugar asterisk, no solo en el templo, se ofrecerá una asterisk oblation pura asterisk. Muestren en la historia, contrincante, que sacrificio puro y continuo se ofrece en todo lugar. Que sale el sol hasta que se pone, que no se la santa. Misa es acaso un cantico de alabanza? No, dice asterisk oblation asterisk pura.
¿Es acaso una predicación? No, dice asterisk se ofrece asterisk. La oblation y secreto en silencio. Había chocado contra la roca. Su argumento de que la misa es una invención medieval se desmoronaba ante una profecía de más de 500 años antes de Cristo. La prigione el punto. Cuando Cristo instituyó la Eucaristía en la última cena, que hizo, tomó pan y vino. Dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Que significa entregado y derramada, significa sacrificio. Y luego dio la orden que fundamenta el sacerdocio. Haste esto en conmemoración mía. Lucas 22, versículo 19. Se da cuenta de la trampa en la que con. Ustedes usan Hebreos 9 para anular la misa. Pero ignoran la profecía de Malaquías no. Creen que el sacrificio de Cristo es solo un evento histórico que recordamos. No, es un evento que se hace presente por la acción del Espíritu Santo, a través del sacerdote, en el altar. La misa no es una repetición, es la actualización del Calvario, es la misma víctima, el mismo sacerdote principal Cristo, que actúa a través de un sacerdote instrumental. Lo único que cambia es la forma en que se ofrece, ella en la cruz, fue cruento, con sangre, aquí en el altar, es incruento. Bajo las especies de pan y vino. Pero es el mismo y único sacrificio, usted me acusa de blasfemia, contrincante. Pero el negar la misa como sacrificio. Usted está llamando mentiroso al profeta Malaquías. Usted está diciendo que Dios no cumplió su promesa de tener un sacrificio puro, que se ofrezca en todo lugar. Eso sí que es un problema. Cuando un protestante me dice que el sacrificio fue una vez y para siempre, yo le digo, amén, fue una vez y el mérito es eterno, pero es mérito debe ser aplicado. ¿Cómo se nos aplica la sangre de Cristo? A través de los sacramentos. Y el sacramento de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Porque allí no recibimos solo la gracia, recibimos el dador de la gracia, el contrincante, que había venido a desarmarme de mis argumentos. Ahora estaba desarmado de sus propias escrituras. Él solo conoce las citas que le deben en su denominación para atacar, pero no conoce las profecías que fundamentan la fe que ataca. La misa es la respuesta perfecta a las de Dios, es el cumplimiento de la nueva alianza, y para que haya misa, debe haber un sacerdote, y para que haya sacerdote, debe haber autoridad apostólica. Todo está conectado, todo es bíblico. En este punto, el contrincante entendía que su rechazo a la misa no era un rechazo a una doctrina católica, sino un rechazo directo a la profecía del Antiguo Testamento cumplida en el Nuevo. Él había perdido la batalla del sacerdocio, y ahora estaba perdiendo la batalla del sacrificio, pero on le quedaba un pilar fundamental de la fe católica que atacar, un pilar que, según él, era la prueba definitiva de la idolatría romana, la devoción a la Santísima Virgen María. Preparens, porque en la siguiente parte, el debate se centrará en la Madre de Dios. El contrincante intentará usar los textos que, mal entendidos, parecen minimizar a María. Pero yo le mostraré que la Biblia es el libro más mariano que existe. Adelante. Que barbaridad. El contrincante, con la soberbia del que cree tener la verdad en un solo tomo, se había estrellado contra la roca del sacerdocio malquisidecino y contra la profecía de Malaquías sobre el sacrificio puro. Su rostro reflejaba la frustración de quien vi como sus argumentos, que parecían tan sólidos en su congregación, se desmoronaban ante la luz de la escritura completa. Pero la batalla no había terminado, faltaba el pilar que, para ellos, es la máxima blasfemia. La prueba irrefutable de la idolatría católica, la Santísima Virgen María. El contrincante me mira con una mezcla de lástima y reproche, y solta la frase de que John, Padre, usted es un hombre inteligente, pero su iglesia se ha desviado el render culto a una mujer. Jesus es el único mediador,
Honor a Maria isquitaro la gloria a Cristo. Mustream en la Biblia donde que debemos rezarla ella o que ella es reina. Ahí está, la ignorancia bíblica más profunda. No entienden que honrar a la madre es glorificar al hijo. Nadie que ama un rey se atrevería a despreciar a la reina madre. Y si Cristo es Dios, ¿quién es su madre? Piénsenlo. Yo le respondí con la misma energía, clavando el dedo sobre la escritura. Joven, usted rechaza a la madre de Dios porque no ha entendido el evangelio. Usted no ha entendido que la historia de la salvación comienza y termina con la obediencia de una mujer. Usted cree que Dios, el creador del universo, elegiría un recipiente cualquiera para traer al Salvador? Mustream en la Biblia, repitió él, con air desafiante. Le mostrar que su Biblia es el libro más mariano que existe. Vayamos a Lucas, capítulo 1, la Anunciación. El encuentro más trascendental en la historia humana después de la creación. Que hace el ángel Gabriel, enviado directamente por el Padre Eterno, le dice hola, María. No, el ángel la saluda con una formula que en griego, en el original, es toman lina de gracia. No es simplemente que haya recibido gracia, es que esta lina, impregnada, saturada de la gracia de Dios. Es un estado permanente. ¿Acaso usted cree que Dios le daría título nico a una mujer común y corriente? A una mujer que después iba a ser un obstáculo para su hijo? No se neció. El contrincante intentó interrumpir, queriendo citar el passage don Jesus dice que su madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre. Pero yo no lo dije. Cuando se defiende a la madre, no se puede tener pausas. Esper. Aún no hemos terminado con la Anunciación, la gracia santifica. Si ella está llena de gracia, ¿cómo puede albergar el pecado? La gracia y el pecado son incompatibles. Por eso la Iglesia la llama inmaculada. La Biblia lo dice, su propia Biblia lo proclama. Ella fue preparada por Dios para ser el arca de la nueva alianza. Luego pasamos al segundo punto, la visitación. Y aquí es donde la ignorancia protestante queda al descubierto. Porque no lean con fe, sino con prejuicio. Vayamos a Lucas 1:42. Isabel, llena del Espíritu Santo, no la saluda como a una vecina. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Acaso Isabel la está idolatrando? No, está profetizando bajo la moción del Espíritu Santo. Usted se atreve a contradecir el Espíritu Santo, joven? Y aquí viene el golpe de gracia, la cita que define todo. Lucas 1:43. Y de donde mi tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme. Detengáis ahí, joven, madre de mi Señor. En el Antiguo Testamento, Señor es Yahvé. En el Nuevo Testamento, Señor es Cristo, que es Dios. Isabel, inspirada por el Espíritu, la llama madre de Dios no madre de Jesus el carpintero, sino madre de mi Señor, el Dios encarnado. Si María no fuera tan importante, ¿por qué el Espíritu Santo la ensalza de esta manera? Si la Biblia le da título, ¿quién es usted para rebayarla? El contrincante se revolvió incómodo. Ellos eviten esa cita o la minimizan diciendo que solo significa que es la madre terrenal de Jesus. Por exegesis barata, y ahora, joven, mustream donde esta superficie del Antiguo Testamento sobre María. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica. Pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza, y tú la citarás el talón. ¿Quién es la mujer que lucha contra la serpiente? Es María. Ella es la nueva Eva. Kaya obediencia dejas la desobediencia de la primera Eva. Ella es la mujer que da a luz al Salvador. Usted cree que Dios pondría a una mujer sin importancia en el centro de la lucha cósmica contra Satanás. Y si usted quiere saber por qué la llamamos reina, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aparece en el cielo una gran sigil, una mujer vestida del sol.
Con la luna de bio de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Una corona. Q significa una corona, realeza. Ella es la reina madre, la guerrera de la nueva alianza. Como la madre del rey Salomón en el Antiguo Testamento. Todo es bíblico. El contrincante argumento que la mujer de Apocalipsis es Israel o la Iglesia. Falso, pura manipulación teológica. La mujer de Apocalipsis da a luz en hijo varón que gobernara a las naciones con cetro de hierro. Israel dio a luz a Cristo? Sí. Pero la descripción es de una persona individual en el cielo, que luego es perseguida por el dragón. Y esta mujer es la que intercede por nosotros, sus hijos. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesus. Y si usted todavía duda de la intercesión de la madre, vaya Juan, capítulo 2. Las bodas de Cana. Quien le dice Jesus que se acaba el vino, María, ella intercede. Jesus le responde de forma dura, mujer, que tengo yo contigo, on no halagado mi hora, pero, que hachi María, ella no discute, ella, con la fe de una madre, les dice los servientes, hagan lo que él les diga. María no es una diosa, es la madre de Dios, es la intercesora más poderosa and es su hijo. Usted cree que si usted le pide algo a la madre de un rey, el rey la va a ignorar? Ella es el adagio a Jesus. Ella es la que nos leva a la Eucaristía. Porque ella fue el primer sagrario. Rechazar a María es rechazar el plan de Dios para la encarnación. En ese momento, el contrincante se quedó mudo. Había intentado despojar a la iglesia de su sacerdocio, de su sacrificio y de su madre. Y en cada punto, la Biblia, que él crea su arma exclusiva, se había vuelto en su contra, probando la verdad y la belleza de la fe católica. La batalla doctrinal estaba ganada, pero la conversión del corazón, esa es la verdadera victoria. El silencio del contrincante fue la prueba de que la verdad no necesita gritar, solo necesita ser expuesta. Usted, mi hermano, ha intentado usar la Biblia como un martillo para derribar a la iglesia, pero ha descubierto que la Biblia es el cimiento de la iglesia católica. Usted ha visto que el sacerdocio es bíblico, que el sacrificio de la misa es bíblico, y que María, la madre de Dios, es la mujer que nos dio el Salvador. Ahora, vamos al punto central que usted ignora, el punto que divide a los cristianos, la autoridad. Usted me exige versículos para todo, pero yo le pregunto, ¿quién le dio esos versículos? Stream en la Biblia donde está escrita la lista de los libros que forman la Biblia. No está, esa lista, mi hermano, fue definida por los obispos católicos en el Concilio de Hipona, en el año 393. Eso es tradición apostólica. Si usted rechaza la tradición, si usted rechaza la autoridad de la Iglesia que definía y custodio esas sagradas escrituras, por 1500 años, entonces, ¿con qué autoridad se para usted a discernir que la Biblia es infalible? Es un sin sentido. La Iglesia no es un libro, es la columna y el fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia es anterior a la Biblia. La Iglesia la escribía, la recopiló y la defendía con la sangre de sus mártires. Miren, hermanos, el problema de muchos protestantes no es que no leen la Biblia. El problema es que la leen sin la ley, sin el magisterio que nos da el contexto y la interpretación correcta. La Biblia no es un manual para que cada quien invente su propia religión. Ahora, yo les pregunto a ustedes que nos están viendo, a los que están en casa, ¿usted cree que es posible entender la complejidad de la Sagrada Escritura, sin la guía de la Iglesia que la escribió y la custodió por 2000 años? Dejen su respuesta aquí abajo en los comentarios. Pongan su versículo favorito y digam si se puede entender la Biblia sin la guía de la Iglesia. Vamos a ver quiénes son los valientes que contestan. Pero volvamos a nuestro joven. Él tenía vocación. Él sintió el llamado de Cristo para ser otro Cristo en la tierra.
para tener el poder de perdonar pecados y de hacer presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Que don tan inmenso, el quiso ser sacerdote, pero la confusión, la herejía moderna, lo aparto de es camino. Y yo le digo a usted, joven, que está aquí delante de mí, usted ha desperdiciado un llamado divino. Usted pudo haber sido un ministro de la Eucaristía, pero eligió ser un simple predicador de la palabra sin poder sacramental. Que la ha dicho usted a Cristo? La ha dicho que su don no es suficiente. El rechazo al sacerdocio no es solo un error doctrinal, es una tragedia espiritual. Es negarle a Cristo la oportunidad de actuar a través de usted. Es negarle a las almas el alimento de la vida eterna. Piense bien en lo que ha hecho, mi hermano, porque la fe no es solo debatir. La fe es obedecer el llamado de Dios. Y es llamado, el de ser sacerdote, es el más alto de todos. Ustedes, mis hermanos separados, hablan de la palabra, la citan, la predican con fervor, bien, pero les pregunto, joven que está aquí, usted que rechazó el camino de la verdadera vocación, de dónde saca la autoridad para hacer lo que hace? Ahora se hace llamar pastor. Pastor de que rebajo, quien lo puso ahí, quien le dio la autoridad de dar y desatar, de perdonar o retener los pecados. Muestrim en la Biblia, por favor, muestrim el versículo don Cristo le dijo a cualquiera que lea el Evangelio que podía levantarse y declararse ministro de Dios, por simple voluntad propia. No lo va a encontrar. La autoridad en la Iglesia no es una elección popular, ni una inspiración personal que liga en la ducha. Es una transmisión divina. Es una cadena ininterrumpida que se llama sucesión apostólica. Y esa es la verdad que usted rechazó al salir de la Iglesia. Cuando Cristo fundó su Iglesia, no la dejó flotando en el aire. La cimentó sobre Pedro. Y dio a los apóstoles el poder. Y es poder, como se transmite, por la imposición de las manos. Es un sacramento, no un mero trámite administrativo. Vaya a la primera carta de San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 14. Lilo fuerte, dice la palabra, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Imposición de manos, no fue un voto de la congregación, no fue un center espiritual, fue un acto sacramental que confería un don, un poder. Y luego, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, San Pablo lo recuerda. Por lo que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mis manos, la mano del apóstol. Esto no es un invento católico. Esto es el modelo bíblico de la transmisión del sacerdocio ministerial. El joven que hoy rechaza la batina y el crucifijo, rechaza la autoridad que viene directamente de los apóstoles. Y con que autoridad predica usted ahora. Con la autoridad que usted mismo se otorgó. Eso es anarquía espiritual, es herejía. El sacerdocio católico no es un club, es la participación en el sacerdocio de Cristo. Y para que serve toda esta estructura de autoridad y sucesión, para tener una vestimenta elegante, no, serve para la Eucaristía, el centro, el corazón de la vida cristiana. Usted rechazó el poder de tomar el pan y el vino y, por las palabras de la consagración, hacer presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Usted rechazó ser un alter Christus *. Usted rechazó la capacidad de transformar la materia en el Salvador. ¿Qué tiene usted ahora? Una cena conmemorativa. Un recuerdo. Un simple pedazo de pan y un poco de jugo de uva que, siguen su doctrina, no cambia nada. Es un símbolo vacío. Es una sombra de la realidad que Cristo nos deja. Cuando el sacerdote católico se para en el altar y pronuncia las palabras de Cristo, no está actuando en su propio nombre, está actuando en persona Christi capitis en la persona de Cristo, la cabeza. Eso es poder. Eso es milagro. Es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Muestrim en su Biblia.
Joven Protestante. Dund el sacrificio de la misa fu abolido. Jesus dijo. Haste esto en conmemoration mía. Sí. Pro esa conmemoration no es un simple recuerdo mental. La palabra griega asterisk anamnesis asterisk q se usa ahi. En el contexto judío del templo. Significa hacer presente el evento pasado. Significa que el sacrificio de la cruz se hachi real. Se hachi actual, aquí y ahora. Sus pastores dicen que la misa es una ofensa a Cristo, por creer que repetimos el sacrificio. Ignorancia supina. Es el mismo único sacrificio que se hachi presente. La Eucaristía no es otro sacrificio, es el sacrificio. Es por eso que el sacerdocio ministerial es indispensable. Sin el sacerdote validamente ordenado, no hay consagración. Sin consagración, no hay Cristo realmente presente. Y sin Cristo en la Eucaristía, que esperanza tiene el mundo. Usted, joven, pudo haber sido un dispensador de la vida eterna. Pudo haber tenido el poder de sostener a Cristo en sus manos y ofrecerlo al Padre. Pero eligió un camino don el pan sigue siendo pan. Y el vino sigue siendo vino. El camino de la carencia sacramental. La fe no es solo tener un libro en la mano. Es tener la autoridad para interpretarlo y para administrar los dones que es libro revela. Y esa autoridad se llama Iglesia Católica. Y se transmite por el sacramento del orden. Si usted rechaza la imposición de manos. Rechaza el priesthood ministerial. Rechaza la sucesión apostólica. Entonces rechaza la forma en que Cristo quiso alimentarnos y gobernarnos. Si usted rechaza todo esto, digame con que quiera se. Pone usted delante de un pulpito a decir que representa a Cristo. Usted es un rebelde la estructura que el mismo Cristo estableció. La Iglesia Católica, repito, es la columna y el fundamento de la verdad. Y si usted se sale de ella, se queda sin columna y sin fundamento, se queda a la deriva, immerso de que acquire viento de doctrina. Y eso, mi amigo, es una tragedia que ningún fervor evangélico puede compensar, ninguno. Usted me habla de la Biblia. Maravilloso. Yo también amo la Biblia. Pero usted la usa como un martillo para destruir, no como una luz para guiar. Y su error fundamental, joven, es creer que es libro sagrado que del cielo encuadernado en piel de cabra y con un índice alfabético, listo para que cualquiera lo interprete en su sala. No, la Biblia nació dentro de la tradición, y fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, quien la canonizó. La Iglesia es anterior a la Biblia. Usted no lo sabe. Los apóstoles predicaron y establecieron las comunidades antes de que se escribiera el último evangelio. Y su doctrina de asterisk sola scriptura asterisk. Esa que dice que solo la escritura es la fuente de la fe, es una invención humana, es una doctrina de hombres. Muestream en la Biblia donde dice que solo la Biblia es la fuente de la fe. Muestream el capítulo y versículo. No lo va a encontrar, porque es una negación de la plenitud de la revelación. Al contrario, San Pablo le dijo a los tesalonicenses, y escuchen porque esto es palabra de Dios, así que, hermanos, estad firmes. Y guardad la tradición que habéis aprendido, si por palabra, o por carta nuestra. Dos fuentes, palabra y carta, tradición oral y escrita, lo vi. Usted mutila la palabra de Dios al desecar la tradición apostólica. Usted se queda con un solo pulmón, mientras que la Iglesia respira con los dos, escritura y tradición, custodiadas por el magisterio vivo. Usted ha amputado la fe y por eso ahora se encuentra en la confusión doctrinal. Y cuando usted rechaza la tradición, cuando usted rechaza la autoridad milenaria de la Iglesia, que es lo primero que ataca, la Santísima Virgen María, el vaso purísimo que contuvo el verbo encarnado, ustedes, jóvenes protestantes, la desprecian, la ignoran, o peor aún, la insultan. Y eso, joven, no es bíblico, eso es anticristiano, es un ataque directo al plan de salvación. Muestream en la Biblia donde se prohíbe honrar a la Madre de Dios. No lo va a encontrar, lo que se va a encontrar. Es el arcángel Gabriel,
enviado por el mismísimo Dios, diciendo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y usted, simple hombre, se atreve decir que no debemos honrarla, se atreve creer el arcángel, luego, va a encontrar a Santa Isabel, pariente de la Virgen, llena del Espíritu Santo, gritando con voz poderosa. Y esto está en Lucas capítulo 1, versículo 42. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, y la bendice y la llama madre de mi Señor. Madre de mi Señor. ¿Entiende el peso teológico de esa frase? Es el reconocimiento de su maternidad divina. Ella es la Theotokos la Madre de Dios. Y si ella es la Madre de Dios, debemos honrarla como tal. Y no se detiene ahí. La misma Virgen María, proféticamente, inspirada por el Espíritu Santo en el Magnificat, declara con una claridad meridiana, en Lucas 1, versículo 48, porque ha mirado la humildad de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones. Y usted, joven, se atreve a ser la generación que le dice no a la profecía bíblica. Usted está en rebeldia contra la misma escritura que dice defender. Usted es el que está desobedeciendo la palabra de Dios. La reverencia a María no es idolatría, es obediencia a la palabra de Dios. Y si usted niega la grandeza de la madre, usted está minimizando la grandeza del hijo. Es un paquete completo. Piensa usted en el Antiguo Testamento. Piensa en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, joven, era un objeto sagrado, hecho de madera y recubierto de oro, que solo contenía tres cosas, las tablas de la ley, el mano y la vara de Aaron. Era tan sagrada que tocarla sin ser sacerdote significaba la muerte instantánea. Recuerda Jesús, murió por tocarla. Y el rey David danzaba delante de ella con reverencia total, gritando de alegría. Ahora, digame usted, con su mente protestante que minimiza lo sagrado, que reverencia meres la nueva arca de la alianza, que no contuvo mana, sino el pan vivo bajado del cielo, y la Eucaristía, que no contuvo la ley escrita en piedra, sino el legislador mismo, el verbo encarnado, que no contuvo la vara de Aaron, sino el sumo sacerdote eterno. Esa es María Santísima. Si el receptáculo de objetos sagrados del antiguo pacto era tratado con tal reverencia y temor, cuanto más debe ser reverenciada la mujer que prestó su vientre para que Dios se hiciera hombre. Ella es más santa que el arca. Ella es el templo vivo del Espíritu Santo. Usted rechaza a María porque rechaza la encarnación total. Usted la minimiza porque no entiende la majestad de lo que significa ser la Madre de Dios. Usted la ve como un mero recipiente desechable. Y es pensamiento, joven, es una herejía que se llama nestorianismo. Y fue condenada hace 16 siglos en el concilio de Efeso. Usted está repitiendo errors que la iglesia ya pulverizó. Si usted tuviera la autoridad de la tradición apostólica, usted sabría que la veneración a María es una necesidad de la fe. Si usted tuviera el magisterio para guiarlo, usted sabría que Cristo nos la regaló como madre a todos nosotros desde la cruz, el de Sir Juan. Y en él toda la iglesia, ahí tienes a tu madre. Pero usted, el salers de la estructura que Cristo estableció, el rechazar el sacerdocio, el rechazar la Eucaristía, también rechaza a la madre que Cristo nos regaló. Se queda con un cristianismo descafeinado, incompleto, sin la plenitud sacramental y sin la protección de la reina del cielo. Y eso, joven, es una pérdida monumental que su entusiasmo no puede llenar. La fe verdadera es la fe completa. La fe que nos dio el Señor a través de su iglesia. Y esa fe es católica y apostólica. Usted insiste en que su única regla de fe es la Biblia. Perfecto. Pero si usted solo acepta la Biblia, entonces, joven, muéstrame en esa misma Biblia la lista de los libros que forman la Biblia. Muéstramela. ¿Dónde está el índice inspirado?
Donde está la tabla de contenidos dictada por el Espíritu Santo? No existe. Usted no puede encontrarla porque el canon de las escrituras. La lista definitiva de los 70 whiters libros que componen la Sagrada Escritura. No cae del cielo como un paquete salado. Es canon, que usted acepta como base de su fe, fue definido por la Iglesia Católica. La Iglesia que usted hoy rechaza. Fueron los concilios de Hipona en el 1390 whiters. Y el de Cartago en el 1390 y Seat Queens. Bajo la guía del Espíritu Santo y la autoridad apostólica. Definieron que libros eran inspirados y cuales no. Usted está usando un libro cuya autoridad y composición fue determinada por el magisterio, que usted desprecia. Eso es una contradicción lógica insostenible. Es como cortar la rama del árbol y luego pretender que la fruta que usted sostiene sigue viva. Usted acepta la fruta, pero rechaza el árbol que la produjo. Si usted tuviera la honestidad intelectual, usted reconocería que la doctrina de la sola scriptura es históricamente falsa y teológicamente un suicidio. Es falsa porque la Iglesia existía y predicó por más de 3 siglos sin tener el Nuevo Testamento completo y compilado. Y es un suicidio porque, al quedar solo con el texto, usted se queda sin el intérprete autorizado. Y ahí está la prueba de mi tesis, la división. Usted, el rechazar la autoridad del sucesor de Pedro, el rechazar el magisterio que interpreta infaliblemente la palabra de Dios, se queda solamente con su propia opinión, o con la opinión de su pastor, o con la opinión del fundador de su denominación. Y cuál es el resultado de este principio, el caos, la fragmentación. Cristo fundó una sola iglesia. Y oro por la unidad de sus discípulos, que son uno, como tú y yo somos uno. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, pero usted, joven, pertenece a un movimiento que hoy se cuenta por más de 30,000 denominaciones, cada una con una interpretación distinta de un mismo pasaje bíblico. Una dice que el bautismo es por inmersión, otra por aspersión. Una dice que la Eucaristía es solo un símbolo, otra que es una simple cena conmemorativa. Una dice que se salva por fe sin obras, otra que las obras son necesarias. 30,000 verdades diferentes. Eso no es la unidad de Cristo. Eso es Babel. La división no es un signo de la verdad. Es un signo de que se han alejado del fundamento de la verdad. Que es la Iglesia Apostólica. La Iglesia Católica, a pesar de las debilidades de sus miembros, ha mantenido la fe íntegra, la tradición intacta y el credo inalterable por 2,000 años. Muestream una sola denominación protestante que pueda decir lo mismo. No existe. Y vamos al punto central, el por que usted rechaza la vocación, el sacerdocio. Usted se salía de la iglesia porque no quiso ser sacerdote, porque consideró que no era necesario, que era una invención humana, que la Biblia no lo sostiene, que era tan monumental. Usted rechazó la participación en el sacerdocio de Cristo. Usted rechazó el poder que Dios ha delegado en hombres imperfectos, para realizar actos sobrenaturales. Usted me pide escritura, se la doy. Cuando Cristo les dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. ¿A quién se lo dijo? ¿A la multitud? ¿A los laicos? No. Se lo dijo a los dos. ¿A quienes acababa de ordenar en la última cena? Les dio el poder de consagrar. El poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el sacerdocio, y el poder de perdonar pecados, después de resucitar. Les sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Muestream en la Biblia donde dio Cristo es poder a un simple laico. A un hombre sin la imposición de manos del sucesor apostólico. No lo encuentra. Es poder es exclusivo del sacerdocio ministerial. Usted, el rechazar el sacerdocio católico, rechaza la posibilidad de la confesión, del sacramento de la reconciliación. Usted se queda con la duda.
con la angustia de la culpa, por la oración privada es una forma de pedir perdón a Dios, sí, pero la confesión es la certeza de que Dios, a través de su ministro, la ha dicho, yo te absuelvo de tus pecados. Usted cambio la certeza objetiva de la gracia, sacramento por la incertidumbre subjetiva de su sentimiento. Usted dice que tiene fe en Cristo, pero rechaza los medios que Cristo estableció para dispensar la gracia, y para perpetuar su sacrificio. Usted se fue de la casa del Padre, que tiene la mesa servida con el pan de vida, y se fue al campo a buscar espigas secas. Usted se privó del milagro constante de la Eucaristía, se privó de la fuente y cumbre de la vida cristiana, se privó del perdón sacramental, se privó de la guía infalible del sucesor de Pedro, y se privó de la protección de la Madre de Dios. Usted se quedó con un cristianismo desarmado, sin sacramentos, sin autoridad y sin la plenitud de la verdad. Usted se equivocó de camino, joven. Y la única forma de corregir es error es regresar a la iglesia que Cristo fundó, la iglesia una, santa, católica y apostólica. Usted me dice que cree en Cristo, joven, pero su fe es parcial, es mutilada. El demonio también cree en Cristo, y tiembla. La fe que salva es la fe que obedece, la fe que acepta el plan completo de Dios, no el menú a la carta que usted eligió. Usted rechaza la autoridad de la iglesia. Usted rechaza al sucesor de Pedro. Usted me dice que no necesitamos un papa, que solo necesitamos a Jesus. Pero Jesus mismo estableció un pastor visible. Mu stream en la Biblia don Cristo dijo que su iglesia sería una nebulosa invisible, sin estructura, sin un capitán en el barco. No, joven, Cristo no es un desorganizado. Él es el rey de reyes. Y cuando fundó su reino, lo hizo con orden. Via Mateo capítulo 16, versículo 18. Y lilo fuerte, para que el mundo escuche la verdad que usted ha querido ignorar. Tol eres Pedro, y sobre esta roca edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El texto es claro, la iglesia se edifica sobre Pedro, la roca. Y no me venga con la vieja y cansada herejía de que la roca es la fe de Pedro. No la fe de Pedro fue la ocasión, pero Pedro es el fundamento material. Si Cristo hubiera querido decir que la roca era su persona, habría dicho, tal eres Pedro, y sobre mí, la roca, edificar mi iglesia. Pero no lo hizo. Él es el constructor, y Pedro es el cimiento humano. Y si eso no fuera suficiente, el versículo 19 le da el poder, te dar las slaves del reino de los cielos. Todo lo que hates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las slaves, joven, en la cultura judía, las slaves son el símbolo de la autoridad total, de la mayordomía suprema. Cuando el rey se va de viaje, el mayordomo queda a cargo de la casa, con la autoridad para abrir y cerrar, para administrar. Cristo, el rey, se fue al cielo, y dijo a Pedro, el vicario, para administrar el reino en la tierra hasta su regreso. Usted, que de ser un estudioso de la Biblia, puede mostrarme en las sagradas escrituras donde Cristo le dio es poder a Juan, o a Santiago, o a todos los apóstoles por igual? No, es poder específico. Esa autoridad de las slaves, se le dio a Pedro. Cuando usted rechaza al Papa, rechaza la autoridad que Cristo estableció para que su iglesia tuviera unidad, para que no cayera en la anarquía de las 30,000 denominaciones protestantes, que se contradicen unas a otras. Usted prefiere la confusión humana a la unidad divina garantizada por el vicario de Cristo. Y si usted le quita la autoridad al pastor, ¿cómo no le va a quitar también el honor a la madre? El protestantismo tiene un rechazo visceral a la Santísima Virgen María. La minimizan, la ignoran, la ven como un estorbo para la gloria de Cristo. Una simple incubadora que cumplió su función y ya. Que ignorancia tan grande. Si usted reduce a la madre, reduce la majestad del hijo.
Ella es la Theotokos. La Madre de Dios, ella no es solo la Madre de Jesus Hambra. Ella es la Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Si usted niega la dignidad de ella, está negando la dignidad del verbo que se hizo carne en su vientre purísimo. Usted me dice que solo Cristo salva, y tiene razón. Pero acaso honra a la Madre la cuida marido el hijo? Al contrario, cuando honramos a María, estamos honrando el plan perfecto de Dios que la eligió a ella para cooperar libremente en la redención del mundo. Usted cree que la cruz vio el plan A, y que Dios no tenía un plan B. El plan de Dios siempre incluyó a María, desde el principio. En el Génesis, la profecía de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y usted, joven, se atreve a decir que honrarla es idolatría. Muestrim en la Biblia donde está prohibido honrar a la madre de mi Señor. Yo lo muestro en la Biblia la profecía que usted está obligado a cumplir si quiere ser fiel a la palabra. Vaya a Lucas, capítulo 1, versículo 48. La propia María, Lina del Espíritu Santo, dijo, desto jura, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones. Usted es una de esas generaciones, joven? ¿O su denominación se excluye de la profecía? Si usted no llama bienaventurada a María, está negando la palabra de Dios. Está contradiciendo la profecía bíblica. Si usted rechaza a la madre, rechaza la tradición que siempre la ha venerado. Si usted rechaza a Pedro, rechaza la autoridad que garantiza la unidad. Si usted rechaza los sacramentos, rechaza la gracia que Cristo gana en la cruz. Usted, joven, no está siguiendo a la Iglesia de Cristo. Usted está siguiendo una interpretación privada y humana, desarmada y sin fundamento, de la Biblia. Ha cambiado la roca salida de Pedro por la arena movediza de su propia opinión. Y ahora, la pregunta final. Si usted rechaza la Eucaristía, si rechaza la confesión, si rechaza a Pedro y rechaza a María, que la cuida de la fe que yola en sí, la cuida un fantasma, una sombra de cristianismo. Un cristianismo sin carne, sin sangre, sin madre y sin pastor. Usted se privó de la plenitud de la gracia. Y lo hizo por orgullo. Por esa soberbia protestante que cree que puede entender la Biblia mejor que 20 siglos de sabiduría de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Usted se privó de la mesa servida. Y la mesa servida está aquí, en la casa del Padre, donde el pan de vida se parte cada mañana. Usted, joven, se paró frente al altar y le dio la espalda al sacrificio. Usted rechazó ser un altar Christus un otro Cristo, un hombre ungido para traer el cielo a la tierra. Y por es rechazo, que gana una fe fría, una fe sin cuerpo y sin alma, una fe que le dice que el pan es solo pan y que el vino es solo jugo. Muestrim en la Biblia donde dice que la Eucaristía es solo un símbolo. Muestrim el versículo donde Jesus dice, esto es solo una metáfora de mi cuerpo. No existe. Jesus dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Usted cree que la verdad absoluta, el hijo de Dios, estaba jugando a las adivinanzas con sus discípulos. Usted cree que les estaba dando una lección de literatura simbólica en lugar de la fuente de la vida. Usted, joven, perdió la oportunidad más grande que Dios puede darle a un hombre, la de ser mediador, la de perdonar pecados en nombre de Cristo, la de tomar el pan y el vino y, por el poder del Espíritu Santo, convertirlo en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Usted me preguntó sobre la autoridad. Usted me preguntó por qué la Iglesia tiene derecho a decir la última palabra. Se lo repito. Y que lo quid grabado en el alma, porque esta Iglesia no la fundó Lutero, no la fundó Calvino, no la fundó Enrique VIII. Esta Iglesia la fundó Jesucristo, sobre la roca que es Pedro, y le dio las slaves del reino. Si usted no cree en el sacerdocio ministerio, ¿quién le garantiza la validez de los sacramentos? ¿Quién le garantiza la confesión? ¿Quién le garantiza que,
Cuando usted toma la Santa Cena en su congregación, está recibiendo algo más que un recuerdo. Nady, usted se basó en el principio de la libre interpretación. La asterisk sola scriptura asterisk. Y es el veneno que ha dividido el cristianismo en 40,000 pedazos. Cada pastor que se levanta con su propia iluminación personal, crea una nueva doctrina, una nueva verdad. ¿Dónde está la unidad que Cristo pidió al Padre? Se perdió en la babel de las interpretaciones protestantes. Yo le pregunto a usted, y le pregunto a todos los que nos están viendo, si la Biblia es la única fuente de fe. ¿Dónde en la Biblia que la Biblia es la única fuente de fe? Muestren en la Biblia el versículo exacto. No lo encontrará. Porque la Biblia no cae del cielo encuadernada en piel. La Biblia la recopiló, la protegió, la discernió y la definía la Iglesia Católica. Bajo la autoridad de los sucesores de los apóstoles, en los concilios de Hipona y de Cartago. La Iglesia es anterior a la Biblia. La tradición apostólica es la que le da vida y sentido a la escritura. Usted rechaza la tradición porque le pareció vieja, le pareció pesada. Pero la tradición es la memoria viva de la Iglesia. Es el Espíritu Santo guiando a la esposa de Cristo a través de los siglos, protegiéndola del error. Usted quiso cortar las raíces de su fe. Y un árbol sin raíces es un árbol muerto. Usted me dijo que la veneración a María era idolatría. Que ignorancia. Usted rechazó a la Madre del Salvador. ¿Cómo espera tener el hijo si desprecia a quien lo trajo al mundo? El mismo Dios que se hizo carne en el vientre de María, es el que le pide a usted, y nos pide a todos, que la honremos. ¿No lea usted el Evangelio de Lucas? Desde ahora me llamarán bienaventurado a todas las generaciones. Quien lo dijo? El Espíritu Santo a través de la boca de María. Si usted rechaza esa profecía, si usted no la llama bienaventurada, usted se pone en contra de la palabra de Dios. Usted se pone en contra de la historia de la salvación. Joven, usted vino a buscar una verdad cómoda, una fe fácil, una fe que no requerirá obediencia a una autoridad visible. Y lo que encontró fue la verdad incómoda de la cruz, la verdad del sacrificio y la verdad de la obediencia al pastor. Usted puede seguir su camino, puede seguir creyendo que su interpretación personal de San Pablo es superior a la enseñanza de 20 siglos de obispos, doctores y santos. Pero sepa esto, usted se ha condenado a vivir en la periferia de la gracia. Usted se ha condenado a tener una fe incompleta, una fe sin cuerpo. La Iglesia Católica no es solo una opción, es la plenitud, es la herencia completa de Jesucristo. Aquí está la Eucaristía, el verdadero pan de vida. Aquí está la confesión, la fuente de la misericordia infinita. Aquí está Pedro, la garantia de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y aquí está María, nuestra Madre y Auxiliadora. Yo le extiendo la mano, no como un rival, sino como un sacerdote de la Iglesia de Cristo. Le digo, regresa a casa. Dij esa soberbia que lo alea del altar. Dij esa búsqueda de justificación personal que lo aparta de la tradición apostólica. Porque la fe no es lo que yo creo que es, sino lo que Dios nos ha revelado a través de su Iglesia. La fe es obediencia, y la obediencia nos lleva a la unidad. A todos ustedes que han seguido esta confrontación, a todos los que han visto como la Biblia, usada correctamente, siempre defiende la fe que nos legaron los apóstoles. No se dejen engañar por las falsas promesas de una fe sin compromiso ni autoridad. La Iglesia Católica es la única que puede decir con verdad, esto es mi cuerpo. Y esa es la diferencia entre la vida y la simple lectura. La diferencia entre la presencia real y un mero recuerdo. Si usted está buscando la verdad, no la busca en un folleto de una denominación de reciente invención. Búsquela donde está la historia, donde está la sangre de los martyrs, donde está el depósito de la fe. Búsquela en la Santa Madre Iglesia. El joven se fue con la Biblia en la mano,
Pro con el corazón lleno de dudas. El rechazo el sacerdocio. Pero no pudo refutar la autoridad que lo sostiene. Ahora, la pelota está en su cancha. Hemos desarmado la herejía de la sola scriptura hemos defendido la presencia real. Y hemos honrado a la Santísima Virgen María. Y aquí viene la pregunta que definirá su postura. Si la Iglesia Católica, la única que ha permanecido 2000 años, no es la Iglesia de Cristo, donde está entonces la verdad? En que aco se perdió la verdad y en que aco se recupera? Dígamelo en los comentarios. Demuestren con la Biblia si me equivocan algo de lo que dije. Si usted cree que el pan es solo pan, expliquem como un símbolo puede dar vida eterna. Si usted cree que la Iglesia de Cristo se corrompió, donde está la promesa de Jesus de que las puertas del infierno no prevalecerían? Dije su respuesta, su versículo, su argumento, pero sepa que para refutar a la Iglesia, primero tendrá que refutar a Pedro, tendrá que refutar a María y, lo más importante, tendrá que refutar la presencia real de Cristo en el sacramento. Que Dios los bendiga y que la verdad de la fe católica illumine sus corazones. Viva Cristo Rey!